mukama waffe yeebazibwe. Mbaaniriza mwenna abatulaba, tuddiza Katonda ekitiibwa olw'omukisa gw'atuwadde mu mulembe guno okuba nti atukwasizza abaana bammwe n'abaffe okuba nti tubalungamya. Buweereza bwasazeewo okulaba nti abaana bafuna program eri ya online. Abaana baffe tumanyi nti ennaku zino bakozesa internet, twagala tubeere relevant gye bali, tubasisinkane gye beekweka ku internet. Muzadde tukusaba omwana omugulire data abeereko ku programu yaffe etandika ssaawa 5 buli lwamukaaga paka ssaawa 6 olw'omukaaga emisana. So mwana muleete, tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo, twogera ku by'okusoma, twogera ku by'omwoyo, twogera ku bulamu obwa bulijjo, twogera ku ngeri omwana oyo gy'ayinza okuwangulamu mu nsi eno ng'agasizza ensi, ng'agasizza bazadde be, ng'agasizza ekkanisa, ate ng'agasizza ne obwakabaka bwa Katonda. Tujja kuba mutukwatira ku mikutu gwaffe ogwa Facebook tubeera ku United Christian Center Inaman Ministries, ate ku YouTube mutufunira ku Inaman Ministries, then ku radio eri 107.5 Inaman FM. Mukama abawe omukisa nga mutugoberera, mubeere bulungi mwena. Sept Christian High School, located in Nakaseke Town, Kapeka Road, near Nakaseke Hospital. For more information, call 0776 507780 or 0701 507780. Sept Christian High School, the best school to go to. Abatuuliriza, abatulaba, abali ku YouTube, abali ku Facebook, ku Inaman FM, mwenna tubaaniriza olunaku olwaleero kwa programu yaffe eya lunch hour ey'amalya g'ekyemisana. Mukama abawe omukisa. Nate olwaleero lunaku lupya, lunaku lulungi, wiiki mpya, Mukama atuwadde era atukoledde ebikulu. Tumwebaza era nammwe tubeebaza abali eyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nate era nina omuweereza Mukama gwatusindikidde olunaku olwaleero okubeera nga atutwala mu maaso era nga sinneeyongerayo ng'aba radio we muteekateeka okubeera nga mubuuza ebibuuzo byammwe, kamusabe atubuuzeeko ate tweyongereyo. Ssebo Mukama akuwa omukisa. Amen. Mukama mulungi, yeebazibwe nnyo. Mikwano gyaffe batuwuliriza, abatulaba wonna we muli. Mukama yeebazibwe. Twagala kwebaza Mukama olw'akaseera kana kalungi era olwaleero Mukama atukoze bulungi nate tuli ku mpewo nga abantu batuwuliriza, mutulaba. Tusaba Mukama nti tugenda okuvaawo nga oganyuddwamu ng'olina kyofunyeemu tusobola okuteeka mu nkola. Njagala kubuuza ku mikwano gyaffe mwenna abali mu bifo by'enjawulo, abali mu mirimu gyabwe, abali mu mawanga n'ebintu byonna bye mukola, nti Mukama omulungi yeebazibwe nnyo, mwebale kuwagira mu nsonda zonna ze muwagiramu. Sirema kubajjukiza nti kutandika ku Sunday Sunday, today is Tuesday, kutandika ku Sunday nja kwenda kuzumwezi meka 12 tujja kubeera tugise marriage conference, batugite family conference. Tujja kubeera nga tuli mu kifo kino kyennyini okuba ku ssaawa 8:30 paka ssaawa 2 ez'ekiro. Olukuŋŋaano lw'abafumbo tutaddemu amaka gabe nga gasosowezeddwa nnyo. Twagala kulaba ngeri y'okuparentingamu abaana, twagala kulaba ngeri y'okuparentingamu abavubuka, twagala generally maka holistically, si bufumbo bwokka nti bafumbo. Era nkubiriza abantu bonna abawuliriza conference eno egenda tuganyulwa fena wamu nga si nti bafumbo bokka, si nti abali awamu ababiri bokka, naye egenda kubeera comprehensive marriage family conference.
Yes, batugenda kufuna ku bibuuzo ndowooza bijja kuba bitono koko ku radio. Luli lwe twali ku mpewo twasuubiza abantu engeri okugobamu obwavu. Otumanya tufise ku kadda akawera koko katono. Abaana banga bakola notes bazikole. Abasobola okuddamu okugenda mu maaso kwebuuzaako beebuuzeeko. Abasobola okukola consultations bazikole. Abasobola okutandikawo investments tuzikole. Naye nga kyetwagala okulaba nti obwavu mu maseekati gaffe tuzigobedde ddala mu linnya lya Yesu. Amiina. Amen. Wayinza okubaayo omuntu ng'ekibuuzo kyo kyokya nnyo naddala ku radio. Yes. Katukufune ali ku radio ate olwo tubeere nga tweyongerayo. Ali kansabe technical team Tony oba Gracious mujjeko eno tutereeze byonna bitaliteredde mutusaasireko abali ku mpewo abawuliza ebyo naye nga technical team mujjeko eno mutwe ku support. Thank you. Amiina. Ali ku radio Inamani FM osobola okuba nga okuba essimu yo n'otubuulira n'otuwa ekibuuzo kyo ekibeera nga ne tuba nga tukuwuliriza. Ali ku Inamani, hello. Ali ku Inamani FM osobola okuba nga okuba ekibuuzo kyo okuba ne tuwulira ekibuuzo kyo. Hello, oyiseemu. Hello, Basumba. Wanji nnyabo. Yes, Basumba. Amina munnange. Kati nze mbadde nsaba ku magezi. Taata si mulokole. Naye nze ndi mulokole. Naye simulabangako ate enamba ye njirina. Oluusi mukubira ne mugamba taata ndi mulwadde. Naye tewali kyona kyasobola okumpa. Kati ejuzi namukubira ne mugamba taata ndi mulwadde mpeerezaawo ku ssente. Tewali kyeyaddamu. Kati awo obusuulu ne bunkwata ne ngamba oba enamba ye ngisanzeyo mu ssimu yange ekisooka simulabangako lwaki sisigala nga sirina taata ow'okunsi sigala ne taata ow'omuggulu. Okay. Kati mbadde mbuuza singa enamba ye ngisanzeyo mba nkoze bubi oba kubanga mu mateeka ga Musa batugamba nti no kitaawo ne maamawo oba asengemu ekitiibwa. Ekibuuzo kituuse bulungi mukwano. Mbadde mbuuza singa enamba ye ngisanzeyo mba nkoze bubi. Ekibuuzo kituuse bulungi mukwano era nga nsuubira nti ekibuuzo kyange. Amiina. Ali ku Inamani FM. Hello. Hello. Ali ku Inamani FM. Hello. Nkukutte ssebo oyogera. Ndowooza tetumufuna bulungi. Tugende n'oyo. Okay. Okay. Ndowooza katugendera awo. Weewaawo. Ali ku radio. Ndowooza tugendera awo. Tubeere nga tuddamu oyo ndowooza tweyongereyo. Okay, abuuzizza ekibuuzo nti mulwadde taata si mulokole naye taata we tebeerabangako naye ye alina namba ye. Talabangako taata we naye taata we tamulabangako naye ye alina namba ye. Kati abuuza nti nno amukubira ku ssimu tamufaako kati abuuza ennamba agisangulemu era abeere nga amwejjako oba sikya. Okay, kubanga nekirala nti okubanga talabanga ku taata kyetaagisa nakyo okugitaaganjulamu okugi opening up. Lwaki yazaalibwa mu amanya atya nti oyo gwakubira ye taata we nga tebalaba nti okuba omuntu okyokuddamu nga bingi ebyekwese emabega. Kubanga taata gwe tulabangako omukubira otya ng'oli mulwadde nga weetaaga obuyambi. Enkolagana yazimbibwa ddi ate omanye otya nti oyo taatawo ate namba ya taata wani agikuwa kitegeeza wali awo ali mu kuconnectinga mu kuzaawo enkolagana oba etaaliwo oba eyamenyeka kati enkolagana teriiwo. Kati nga tonaba okugjayo namba mu ssimu yo n'obutagijjayo kyekimu tewali nkolagana. Kati sooka ozimbe enkolagana
yinza okuba kwegamba bingi ebiri ayo byekwese nti ng'otandaba kugyamu namba ideally wali badde ng'ozimba enkolagana nga tanaba kugenda amateeka ga Musa tanaba kugamba osangamu kitaawo n'ennyoko kitiibwa kati oyinza okulaba ng'ate abaakukuza kutuuka wooli awo ng'olina n'obusobozi obukuba esimu nga be bazadde abakuli okumpi nnyo n'okusinga b'olowooza kati ntandise kuteebereza naye oyinza otukubirako n'otuwa details zaakyo kabe kasinga weetaaga counseling and guidance kabe kasinga oyinza okuba nga weetaaga psychotherapy muntu nakuwa ku magezi ngeri y'okuzaawo relationship eyo ideally etabaddeewo otherwise ku kaseera kano oba namba ogigjeemu oba togigjeemu it is almost the same thing. There is no relationship between you and your parents. Nange ndowooza oba nandiyongeddeko katono ku tipu y'okuba nga building a relationship nga taata tonnaba musaba soka omuweerezeyo ka mobile money omwebaza okuzaala. Naye how sure that is the father? Ayinza okuba munnange ali sure ayinza nti kale weebale nnyo weebalire ddala ndowooza mu kaseera kano kennyini njagala tuwaniriza omuweereza waffe abeere nga atwongerayo abali ku online ebibuuzo byammwe mujja mubisindika naye ndowooza olwaleero tusaba tufune ebibuuzo ebiri in line n'ebyo bye tukola ki bye tugenda okusomako byotategedde naddala ebya bizinensi twakolewa bulungi nnyo emirundi ebiri wiiki ewedde omuweereza Sunday Conard bwe tuba nga twala mu ngeri y'okumalawo obwavu mu famire zaffe era n'olwaleero ennyini ssebo nkwaniriza obeere nga weeyongerayo era ng'otutwala. Amina. Mukama mulungi yeebazibwe nnyo. Amina. Praise be to God. Watuwuliriza era abatulaba. All our listeners and our viewers. Tuyinza okuddamu tukirizako amasimu agamu wali awasemba oyinza okuba waliwo ne technical challenge awo mu masimu gaffe. For those who are still on radio, we shall get the questions after this session. Era redio ebadde mivuddekoko naye nga tujja kufuna bibuuzo byaffe ebyokusimu wali mabegako awasemba tujja kufuna ebibuuzo nga 5 nga tumaliriza tujja kubeera consciously tufune ku bibuuzo byammwe ababadde n'ebibuuzo. Okay, abali ku radio, we shall get your questions at the end of the sessions also because we had a technical issue with the radio. Naye olwaleero twagala gendako mu maaso katono ne kyetwatandikako wiiki ewedde mu ngeri y'okugoba obwavu mu maseekati gaffe. And today we would like to continue from where we stopped last week about breaking the cycle of poverty. Twagamba obwavu busigala bwetooloolera mu cycle. We said that poverty has a cycle in which it rotates. Nga etandikirwa ku enfuna nga ntono nnyo oba nga tewali. With the initial stage of low or no income at all. Obanga tolina nfuna tosobola kutereka. Because if you don't have income, you cannot save. Oba tosobola kutereka tosobola kufuna skills ya production. And because you cannot save, you cannot have production skills. Kubanga tolina skills of production tosobola kubeera mu production process. And because you have no production skills, you don't have a production process. Kubanga tolina byofulumya tolina byotunda. Meaning if you have nothing that you're producing, there is nothing you can take to the market to sell. Kubanga tolina byotunda tolina byofuna. Meaning that if you are not selling any product, you don't have any income. Ate no damu nisako ne damu ne yetolola bwe. That means that you will go back to the same cycle of low income or no income from where we started from. Twamaliza tugambye nti ng'abantu kyetaaga twenyenyemule, let us grow restless and we break the yoke off our neck. Era ne tugamba nti nno bannange twandibadde twekyawa ne tugamba ekikoligo kino tukimenye okuva ku nsingo zaffe. But when we talk about poverty, we talk about poverty in different categories. Bwe twogera ku bwavu, obwavu buno bulina emitendera gye bulimu. There are people who are not poor, but they are lacking wisdom on investment skills. Waliwo abantu nga si baavu naye nga tebalina bubeezi kumanya wawe nandibadde nteeka ssente zange ne zeekubisaamu. There are those with investment skills and kubaako kye tutereezaamu. Others are seemingly making profits, but they have poor bookkeeping.
waliwo n'abalala nga gwokola bulungi amagoba naye nga tomanyi kubala bitabo byo bulungi. Seemingly, they are seemingly doing well. More so people in retail groceries. Era nga oba omutunuulidde alinga akola obulungi naddala bano abatunda amaduuka aga bulijjo. Yet in their retail groceries they cannot come up with stock taking and they end up making losses and they cannot justify how much the loss have been made. Era bano abali mu retail gana amaduuka aga bulijjo n'obuduuka obutonotono bakola ebintu ne bakola loss naye nga tebasobola kugamba loss gye nkoze yavuddewa. So we need those skills to incorporate them into our investments. So n'olw'ensonga eyo twetaaga obukugu buno tubugatte ne bye tukola. We need to have basic financial skills. Tuteeka okubaako n'amagezi agasookerwako ag'ebyenfuna. Basic bookkeeping skills. Amagezi agasookerwako ag'okukuuma ebitabo byaffe. We need to have basic human resource management skills. Amagezi agasookerwako ag'okutuyamba okukolagana n'abantu betukolesa mu mirimu gyaffe. So that by the time you are running in a loss you can be able to detect and rectify. Olwo nno bw'obanga obadde olina okufiirizibwa kw'ofuna mu bizinensi yo kiba kyangu nnyo okugamba wawe kyavudde era n'okiraba. We shall look at Ecclesiastes chapter 11 from verses 1. Tugenda kutunuulira omubuulizi 11 okuva ku lusooka. The Bible says, "Cast your bread on the surface of the waters, for you will find it after many days." Bayibuli egambye suulanga emmere yo ku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Divide your portion onto 7 or even to 8, for you do not know what misfortune may occur on the earth. Owenga 7 omugabo weewaawo 8 kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. In Galatians chapter 6 verses 7, mu Bagalatiya 6:7, the Bible says God is not mocked. Bayibuli egamba Katonda tasekererwa. Okay, here it says, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap." Bayibuli egambye temuliimibwanga Katonda tasekererwa kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Most of the time we look at this scripture spiritually. Ebiseera ebisinga ebyawandiikibwa bino tubitunuulira mu ngeri ya We look at mwoyo in spiritual sowing ne tulaba okusiga okw'omwoyo and spiritual reaping. n'okukungula okw'omwoyo. I want to bring it down to earth into physical sowing and physical reaping. Njagala kiteeka wano. And wind, Waliwo abasiga empewo and they reap wild wind. era bakungula empewo ey'akazimuzimu. Now for you who is working, Kati olwo ggwe akola you are in office, oli mu ofiisi y'otudde, you could be earning monthly. oyinza okuba ng'ofuna musaala gwa buli mwezi. It implying you are trading your time with work. Ekitegeeza nti nno ggwe obudde bwo obukubisaamu okukola. And your time is rewarding you. Ate era obudde bwo bwennyini bwe bukusasula. But I also want to warn you in advance. Naye ate era njagala nkulabule nga bukyali. The office you are occupying, you are not the author and the beginner of that office. Mu yaafeesi awo w'otudde nno si ggwe wagitandika ate era si ggwe Most oligikomekererezaamu. of us occupy those offices because people who were occupying those offices left. Abantu singa ku ffe tutudde mu yaafeesi ezo olw'ensonga nti abaali baatuula mu yaafeesi ezo baavaamu. There are many factors behind their living. Waliwo ebyekwese bingi nnyo bye tutamanyi lwaki abantu baava mu ofiisi eyo. But because there was a vacancy, Naye olw'okuba waaliwo ekifo ekyereere we came. twajja. I want to assure you, Njagala okukakasa the way you came, engeri gye wajja mu ofiisi eyo somebody else is warming up to come. waliwo eyeeteekerateekera okuba nga naye ajje mu kifo ekyo ky'olimu. I want to assure you, prepare for your exit. Njagala okukakasa wandibadde weeteekerateekera okuvaawo okwo. It is a bad news, but of course you have to understand it. Amawulire gayinza okuba nga si malungi naye njagala ogategeere. The time you entered, Akaseera ke wayingiriramu you should have entered with the plans
up to exit plan. Wali olina okuba ng'oyingidde n'enteekateeka namutaayi ka ngeri ki gy'olifulumamu. It doesn't make sense to begin crying tomorrow because they've served you with the termination letter. Tekikola makulu gwe okutandika okukaaba enkya olw'okuba bakuwadde ebbaluwa ekugoba ku mulimu ogwo. As if you had bought their piece of land. Ng'olinga ggwe yali yaggulawo ekyapa. I am around 5th or 6th administrator in this place. Nze ndabika ninga wa mukaaga oba wa kutaano kuba administrator ababadde mu kifo kino. That doesn't make me the last one on administrators. Ekyo tekinfuula okubeera nti nze ensembeyo okuba nga nze ndi ba administrator. The way I came, engeri yennyini gye najja, I want to assure you time will come and I will have to leave. Njagala okukakasa obudde bujja kutuuka nga nnina okuvaawo. But before I leave right now, how should I plan for my exit? Naye nga sinnava mu yafeesi eno neeteekeddeteekedde ntya okuba nga nvaamu. Before I collect people to begin praying for me, before I begin getting prayer partners and those who are casting out demons because they've told me you are exiting, what should I be doing right now? Nga sinnaba kubaako bantu b'ensolooza kubagamba bannange munnyambeko munsabire simanyi kyakukola. Kiki nandibadde nkola kati? You need to get into a level whereby in case you are served with the termination letter, you appreciate your boss and thank them so much, then you get the time you were selling to them and sell the same time to yourself. Kyandibadde kirungi nnyo okubeera nti akaseera ke bakuweeramu ebbaluwa ekugoba ku mulimu weebaza bwebaza oyo akugobye n'omwebaza nnyo 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 ate olwo n'okwata obudde bw'obadde obaguza ggwe n'oba nga obweguza. I've seen people faint. Ndabyeko abantu nga bazirika because they have been terminated. Olw'okuba bagobedda ku mirimu. They had never prepared anything. Tebaali tebeeteekerateekera kintu kyonna. They are driving a company car. Nga balina emmotoka ya company. They are sleeping in a company house. Ate nga n'ennyumba gye basolamu ya company. They have insurance policies. Nga company ebyobulamu yabasasulira insurance. They have medical covers up to their children. Era nga n'ebyobulamu byabwe paka ku baana baabwe byonna bali byatunuulibwamu dda. So when someone is terminated from work, it appears as if the world has ended. Kati olwo omuntu bw'atyo bw'agobebwa ku mulimu kirabika ng'ensi ekomye. Today I want to give you most common business ideas in Uganda that you can apply and you have yourself as an entrepreneur. Lwaleero njagala kukuwaayo ku business entonotono ezisinga okukola mu Uganda z'osobola okukola n'obeera nga omukozi. So that you can have something to sow or something to plant and you wait for the due season to reap. Olwo nno ofune ky'onaasiga olindirire mu kaseera akatuufu obeeko ky'okungula. In our region right now in central Kampala it is raining heavily. Wano we tuli mu masekkati ga Kampala oba mu Kampala wonna n'ebitundu ebitwetoolodde enkuba etonnya. Some of us are busy planting. Abamu ku ffe tulina obudde bwe tuli kuteekamu nga tusiga. Others are watching what is happening. Abalala bali mu buliri bagamba enkuba ng'etonnya. Yet you need to do something right now. Ate nga wandibadde olina ky'olina okubaako ng'okola. Ladies and gentlemen, your state of income or your economic state of affairs is your personal responsibility. Bannanga abasajja n'abaami empulira oba engeri gy'oli mu byenfuna obwo buvunaanyizibwa bwo ggwe. It is not anyone bewitching you. Teri n'omu akuloga. There is nothing following you. Tewali kikugoberera. Some of us, we are the one following those things we think are following us. Abamu ku ffe bye tulowooza nti bye bitugoberera ffe tubigoberera. We need to work on some few issues as we think of investment. Waliwo bye tulina okukolako nga tulowooza okubeerako bye tuteekamu ensimbi. Whatever you are thinking of doing, people have done. Buli kye wali olowoozezaako okukola oba ky'olowoozaako okukola waliwo eyali akikoze. And their knowledge which has been shared on how to do those things. Era waliwo ebintu bingi bye boogedde n'amagezi mangi agaweereddwa ngeri ki y'okukolamu ekintu ekyo. Don't surprise people, you will get surprised instead. Tobeerako gw'ogamba nti nno ngenda kubeera nga mulaga ekipya gw'ojja okulaba ebipya. If you want to do something, make extensive consultation. Bw'oba olina ky'oyagala okukola
bambi fuba okwebuuza. Make research. Abeera nga onoonyereza nnyo. Get demonstration farms, see how they have applied the same knowledge. Gendako kwaba abakola by'oyagala okukola olabe engeri gye babikozeemu. Look at their mistakes. Tunuulira biki bye bakozeemu ensobi. Scan through their problems. Era otunuulire ku bizibu byabwe bye bafunye. Come up with an applied solution. Gwofuneyo okuddamu kw'ebibuuzo ebyo bye bafunye by'ebibuuzo ebyo. By the time you invest, kati olwo nno woonaagambira nti no naawe okole kintu kye you kimu, will not be new in the market. ojja kuba toli mupya ku katale ako. Ladies and gentlemen, a poor man is very hated by his own brothers. Bannanga abakyala n'abaami, omuntu omwavu ne baganda be bamukyawa. A poor man has no friends. Omuntu omwavu talina mikwano. A poor man has a lot of complaints and murmuring. Omwavu yeemulugunya nnyo era complaininga nnyo. A poor man cannot live a satisfied life. Omuntu omwavu tasobola kubeera mu bulamu bweyagaza. A poor person has low self-esteem. Omuntu omwavu teyessaamu kitiibwa era yeenyooma nnyo. A poor man does not fit in society. Era omuntu omwavu ne mu society gy'ali mutajjaamu. You always feel people are against you. Gw'obeera olowooza buli kaseera abantu baakukyawa. I'm talking this out of experience. Bino mbyogera nga olw'ebyo bye nayitamu nze. I've been in lack. I know how to live in lack, like Paul said. Mbaddeko mu bwetaavu era mmanyi okubeera nga ndi mu bwetaavu n'okubuyitamu nga Pawulo bwe yayogera. Sometimes you get embarrassed even to move with your friends. Olumu naawe otya n'okutya okuba ng'otambulako ne mikwano gyo. We want to work together. How do we cast poverty out of our midst? Era njagala tubeere nga tukolaganira wamu ngeri ki gye tusobola okuggya obwavu mu masekati gaffe. In 2 Corinthians chapter 9 and verses 6. Mu Bakolinso ekyokubiri 9:6. The Bible says, "Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully." Bayibuli egamba nti nno oyo asiga nga ye kankisome wano. Okay, it's fine. 2 Corinthians chapter 9 and verses 6. Chapter 9 and verses 6. Naye kyenjogera kino nti asiga entono alikungula ntono era asiga ennyingi alikungula nnyingi. This is some kind of subsistence kind of business investment. Buno bwe kubeera nga business gy'okola ekubeezaawo. Why I call it subsistence is because it can only help you manage the daily expenditure on yourself alone as an individual. Lwaki tugamba nti ye business ekubeezaawo kubanga eba ekuyambako kutambulira mu bulamu bwa bulijjo nga tolafuubana. Okay, there are three business cycles or aspects we're going to look at. Waliwo akuba tooki kw'omu business 3 we tugenda okuba nga tutunuulira. That is the size of operation. Engeri obunene ki bw'okolerako bizinensi yo. One of them is subsistence business sector. Okusookera ddala nti nno bwe bizinensi gy'okola nga ekubeezaawo ggwe wekka mu bulamu bwo. Subsistence is always done by the proprietor and sometime with the family members. Ebiseera ebisinga subsistence eno ekolebwa ggwe omuntu nnyini bizinensi olumu n'ogattamu n'abafamire yo. In most cases the capital employed is too little or no completely. Era mu biseera ebisinga sente z'oteekamu nga capital ziba ntono nnyo oba n'okubutateekeramu ddala. If it is farming, in most cases there's no capital invested in, you only dig what you can manage. We kuba kulima tewabaawo sente z'oteekamu naye ggwe olima ekyo n'abantu bo ky'osobola okulima. Outcome is always little, that is may only be enough for eating, and very little or nothing is left for sale. Era nga n'ebyokungula bitera kuba bitono nnyo nga kitera okuba nti gwe byolya byokka n'okuba ng'olekawo katono nnyo oba n'obutalekaawo ky'osobola kutunda. Or sometimes if you force yourself to sell, you can sell and end up don't having anything you've left for eating. Ate olwo bwe weewaliriza ennyo n'obaako ky'otundako kituuka ekiseera ng'ate naawe tokyalina ky'olya. If it is poultry farming, someone can have 3 or 5 or 10 birds at home. Bwe kuba ng'olunda nkoko omuntu ayinza okuba ng'ayinawo enkoko nga 10 oba 5. So those hens are
always in free range system. Ng'ate era ze zino eŋŋanda ze tuta ne zeeriisa zokka. Because there is no capital involved, there is no medication given to such kind of poultry. Kubanga toteekamu ssente zonna era n'enkoko ezo totera kuzijjanjaba. They are left at the mercy of neighbors and wild animals. Era ziba nga ziri awo baneiba be bazitunulako mpozi n'ebisolo ebitonotono. When you choose to eat one, it makes a very big impact because one hen has been removed from 5 hens. Era bw'osalawo okulyako emu olaba nga zikendedde nnyo kubanga enkoko emu yeevuddewo ng'ate zibadde 5. Because of the rudimentary method of farming, such kind of farming is highly exposed to pests and diseases. Olw'ensonga nti nno tetuteekamu nnyo bukugu nnyo mu ngeri eyo ey'okulima, okulima okwo oba okulunda okwo kufuna nnyo ebizibu by'endwadde n'ebiwuka. The life of the business largely depends on the life of the proprietor. Era okubeerawo kwa bizinensi eyo kwesigama nnyo ku kubeerawo kwagiddukanya. It is most cases sole proprietorship falls under this sector of business. Era nga bizinensi eya ssekinnoomu yeeno gye twogerako era egwa wansi wakyo. If it is a chapati making in the veranda, the life of the chapati depends on the life of the person making. Era bwe okubanga mudaala gwa chapati bizinensi eno eya chapati yeesigama nnyo ku ono akola chapati ezo. When the proprietor falls sick, business is also sick. Omukozi wa chapati zino bw'alwala kitegeeza ne chapati zirwadde tezijja labikako. When the proprietor visits, even the business has also visited. Omuntu ono akola chapati bw'asalawo n'abaako gy'akyadde enkya neera koolwo era chapati temujja zirabako nazo ziba zaakyadde. When whatever happens to him, business is affected directly. Buli ekimubaako na kyennyini nnyini kye kiba ne ku bizinensi eyo. This kind of business has no savings. Bizinensi bweti omuntu ono tabaako ssente zaafissa kutereka. Has poor owner bookkeeping. Tatera kubeera ng'akuuma ebitabo oba waba abikuuma bubi nnyo. Has no external research carried out. Era tatera kubeeraawo n'anoonyerezaako nnyo ku bizinensi eyo. And very small capital is involved. Era ne ssente eza capital ze twandiyise capital ziba ntono nnyo. In Uganda it can range between 10 to 150,000. Mu Uganda wano tutandikira ku mutwalo gumu bw'oba okola chapati bw'oba ogenze nnyo ne zifuuka emitwalo nga 15. But the proprietor has no capacity to expand. Naye nnyini bizinensi eno talina busobozi bwa kwongerayo bizinensi eno oba kugigezza. Due to small capital involved. Olw'okuba nti capital gw'otaddemu mutono. Small sales made. Era kitegeeza otunda kitono. No or very little savings are done. Olumu tofissa oba ofissa kitono nnyo ky'otereka. Then there is no more investment can be done. Kitegeeza olwo tosobola ate kubanga weeyongerayo okubeera nga ssente ezo ziteeka mu kintu ekirala. And sales are very low. Ate era otunda kitono. Then income again is low. Then it also rotates on its circle like that. Era n'ekyo nakyo ne kiba nga kisazeewo okubeerawo nti ofuna kitono era kyeyongerayo bwe kityo ng'oli mu katwako. Such businesses capture very small geographical market. Era bizinensi bwe zityo zitera kukoma ku bantu abeetoolodde awo tezeeyongerayo nnyo kukwata ku bitundu birala. Then we have intermediate or micro business. Ne tubeerawo ne bizinensi eza wakatikati awo. This one employs relatively large capital. Zino olumu zitera okuba nga zirinamu capital muneneneneko oba musaamusaamu. In Uganda it can begin between 500,000 say to 2 million shillings. Wano mu Uganda zitera okuba nga zitandikira mu nsimbi za Uganda mitwalo 5 paka biliyoni nga 2. This kind of business can employ relatively fair bookkeeping policy. Business zino olumu bambi zifuba okulaba nga ziteekawo engeri y'okubala ebitabo nga yeeyagaza. Sometimes it can employ some few people. Era olumu n'abakozi babeerawo abatonotono. But they lack professionalism. Naye nga abakozi bano tebalina bukugu. They always employ people who are available. Beera batera kubeera nga bawa emirimu abantu abaliwo. Because of poor technology involved, olw'okuba nti nno n'ebya tekinologiya bye bakozesa biba bibi, they cannot advance on research and development. Era tebasobola kweyongerako mu mutindo gw'okuba nti bongeramu bizinensi eyo okugejja. Therefore production remains low and local.
n'olw'ensonga eyo bye bafulumya bisigala nga bitono ate nga byawaawaawo we bali mu katundu ke balimu. Praise be to the Lord. Mukama yeebazibwe. We want to look at these things so that you can sit where you are and base what can you do and how can you do it. Twagala tubeere nga tugaba n'ebintu bino gwe weekubemu ttooki ng'otudde awo wooli ogambe nze ngwawa era kiki nsobola okukola. Then we have large scale or macro business ownership. Katono ne tubeera ne bizinensi ennene ddala. These ones are, in most cases, they are corporate business. They are registered and owned. Era ezisinga zino zitera okuba nga zaawandiikibwa mu mateeka ate era nga zirinako bannyinizo. They pay taxes. Nga zisasula n'emisolo mu gavumenti. They are more professional in how they do their things. Ate era nga balina n'obukugu obw'enjawulo mu kiki bakola. They invest in research and development. Bateekera ddala ssente ne baziteekeramu mu kunoonyereza n'okukulaakulana. They follow professional bookkeeping. Era nga beesigamira ddala ku ngeri y'okuba nga bakuuma ebitabo enkugu. And they can know whether they are making profits or losses. Ate era nga bategeererawo nti kati wano we tuli mu magoba oba tuli mu kufiirizibwa. They employ relatively large amount of money in capital. Era mu biseera ebisinga abantu bano bateekamu ssente nnyingi nnyo ze wandiise eza capital. And their business do not depend on their lives. Ate era nga bizinensi zino tezeesigama ku bulamu bw'abannyinizo. It is always an independent entity. Era bizinensi eno ziba zeetengeredde zokka. They are separate from the investors. Era nga zeeyawuliddwa ddala n'abo abaziteekamu ssente. Then we have the multinationals. Kati olwo ne tubeera ne bizinensi ezikwata ku mawanga. These ones operate in more than 2 countries. Era nga zino zikola nga zisukka ku nsalo y'eggwanga mweri. For example, you can hear MTN Uganda being in Uganda, but it is in Uganda, it is in Rwanda, it is a multinational business. Era ng'osobola okubaako n'ekyokulabirako nga bw'owulira MTN Uganda nti eri mu Uganda, eri mu Rwanda, eri ne mu South Africa. You can hear of Airtel, it is multinational business. Oba n'owulira nti Airtel naye eri mu mawanga ag'enjawulo. You can hear of Absa Bank, it is a multinational business. Olwo n'owulira ku zibbanka nga Absa nti naye eri mu mawanga ag'enjawulo. Therefore, which kind of business can you own? Which capacity do you have? Kati olwo ekibuuzo kiri nti gwe olina busobozi ki era bizinesi ku ezo z'osobola okuba ng'oteekawo. One of the things you ought to put in mind that do not undermine the days of small beginning. Ky'olina oteeka mu bwongo kye kino nti tonyoomanga nnaku za ntandikwa ntono. Don't begin something that you don't understand completely. Totandikanga kintu ky'otasobola kutegeera oba ky'otamanyi. Begin with the consultations so that you can know who to employ, where, when and how. Tandika n'okunoonyereza baako ky'onoonya amagezi ku bizinensi eyo olwo n'otegeere ani gw'osobola okubeera ng'owa omulimu era kikyokola mu kaseera ki. In a bid to fight poverty, mu ngeri eno ey'okuba nti twagambe tugenda tutandika okuwanyisa obwavu. If you do not employ skills, bw'oba nga tosobodde kuwa mulimu bukugu, if you do not research enough, bw'oba nga ssente zo tokozeseza magezi ng'oziteekamu mu bizinensi, you can move one step ahead, osobola okutambula siteepu emu mu maaso, then you move behind 5 steps. Ate olwo mu kudda emabega nodda emabega siteepu 5. So you need to invest well and wisely. Kati oteekwa okuba ng'olina amagezi ag'enjawulo ng'oteeka ssente mu kintu ky'oyagala oteekamu. Those listening can pick a pen and a paper and we come together and we summarize what kind of business ideas can you think of. Kati bw'oba ng'owuliriza oba ng'otulapola ne peeni tuteeke wansi ebitonotono bye tusobola okuba ne bizinesi ze tuteekamu. Tokyamuka. Don't be excited. Because we shall share. Olima byakulya oba byakutunda. Food crops range from maize, beans, soya beans, simsim, bananas,